thank you for honoring us with your presence. Tonight, the heart of our European Union beats louder in Cyprus, here in Nicosia, Europe's last divided capital, at the Union's southeastern frontier. Cyprus assumes the presidency with immense pride and a deep sense of responsibility. Pride because this small island carries a big European soul, and responsibility because our European home stands at a pivotal moment. An island at the crossroads of 3 continents, Cyprus has stood stoically for centuries as a meeting point of people, cultures, and ideas, and as a bridge between Europe and the wider region of the Middle East and the Gulf, the EU's lighthouse in the Eastern Mediterranean. And it is no coincidence that we open our presidency through culture, because culture is our common language. It connects us, brings people together, sheds light on all that unites us. It becomes the medium of our collective conscience. Through music, dance, poetry, visual expression, and contemporary digital media, tonight's artistic program unfolds as a single narrative in 3 acts: memory, present, and beyond. It reflects who we are, where we have come, where we stand today, and the future that we aspire to shape together. A future of European reunification and peace. A reminder that Europe's strength lies in its unity, but also in its remarkable diversity, in which every country contributes its own unique thread to our shared European tapestry. And so, Cyprus embarks on its presidency journey with commitment, hard work, and the ability to be resilient in the face of adversity, and above all, with the determination to do what Cyprus knows well, to act as a bridge between member states, between institutions, between ambition and delivery, and between Europe and the wider region. Welcome to Cyprus. Welcome to the Cyprus Presidency. Καλώς ορίσατε. Κυρίες και κύριοι, καλούμε στο βήμα για την ομιλία του τον εξοχότατο πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη. Ladies and gentlemen, we invite to the stage His Excellency the President of the Republic of Cyprus, Mr. Nikos Christodoulidis, to deliver his address. The address will be delivered in Φίλε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, φίλοι Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξοχότατοι Πρόεδροι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, είναι με αισθήματα χαράς, αισθήματα περηφάνειας και ευθύνης που σας καλωσορίζω στην Λευκοσία για την επίσημη τελετή ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία. Αισθήματα χαράς, γιατί έχω την ευκαιρία να σας υποδέχομαι στην Κύπρο, εδώ, στο νοτιοανατολικότερο άκρο της Ευρώπης, για την τελετή έναξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ, στην τελευταία υποκατοχή
πρωτεύουσα της Υπήρου μας, σε μια πόλη που ενσαρκώνει το διακύβευμα της ειρήνης, της ασφάλειας, αλλά και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Αισθήματα περηφάνειας και ευθύνης, γιατί η Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι απλώς ένα θεσμικό ορόσημο. Είναι μια συλλογική, εθνική αποστολή, την οποία αναλαμβάνουμε με πλήρη επίγνωση της σημασίας της. Σήμερα, δημοσίως και επισήμως, αναλαμβάνουμε ευθύνη. Ευθύνη απέναντι στην Ευρώπη, απέναντι στους συμπολίτες μας. Ευθύνη απέναντι στα παιδιά μας, απέναντι στις επόμενες γενιές. Ευθύνη απέναντι στο μέλλον που εμείς δημιουργούμε. Και είναι μια ευθύνη, κυρίες και κύριοι, που αναλαμβάνουμε με περηφάνεια. Με περηφάνεια γιατί έφτασε η στιγμή της Κύπρου, της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία μπορεί και είναι πανέτοιμη να ηγηθεί με τόλμη και αποφασιστικότητα. Και έχουμε ξεκάθαρο όραμα και ξεκάθαρους στόχους για τους επόμενους 6 μήνες, που θα είμαστε η φωνή των 27 κρατών μελών, να μεταφράσουμε το όραμα και τους στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πράξη. Να συμβάλλουμε με απολύτως θετικό τρόπο ως έντιμοι διαμεσολαβητές στη διασφάλιση της θεσμικής συνοχής και στην προώθηση προτάσεων και πρωτοβουλειών που ενισχύουν ουσιαστικά την ευρωπαϊκή ενοποιητική διαδικασία. Να οικοδομήσουμε μαζί με υψηλό αίσθημα ευθύνης, περηφάνειας και πίστης στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίες και κύριοι, οι πιο καθοριστικές στιγμές της Ένωσής μας, οι πιο καθοριστικές κατακτήσεις της Ένωσής μας γεννήθηκαν μέσα από τις πιο δύσκολες δοκιμασίες. Ήταν πάνω στα ερείπια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που ο Ροπέρτ Σούμαν και ο Ζαν Μονέ έθεσαν τα θεμέλια της ευρωπαϊκής πολιτικής και οικονομικής ενοποίησης που διαμόρφωσαν την σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση που αποτελεί το σημαντικότερο οικοδόμημα και συλλογικό επίτευγμα της ανθρωπότητας στην Κυρεά Ήπειρο από την εποχή του διαφωτισμού. Ενός οικοδομήματος που δημιουργήθηκε με στόχο την εδραίωση της σταθερότητας, της ασφάλειας και της συνεργασίας και κατόρθωσε σήμερα μέσα από την ηγεσία του Προέδρου του Συμβουλίου και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εξελιχθεί σε μία από τις ισχυρότερες οικονομίες στον πλανήτη, με ένα βαθύτατα ισχυρό αξιακό σύστημα και ένα διαφυσβήτητο γεωστρατηγικό αποτύπωμα. Μια ένωση συνεργασίας, ευημερίας και αλληλεγγύης που η δύναμή της, η δύναμή μας πηγάζει από την ενότητα μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας ως Κυπριακή Δημοκρατία είμαστε περήφανο κράτος μέλος. Και κυρίες και κύριοι, σε αυτό το πλαίσιο και με αφορμή την παρουσία εδώ των Προέδρων Ζελένσκι και Σάντου, θέλω να τονίσω για ακόμη μια φορά τις δραστικές, θετικές αλλαγές που επέφερε η ένταξή μας και η συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητάς μας, την οποία και αδιαφυσβήτητα αναβάθμισε ουσιαστικά. Σημαντική θετική επίδραση
είναι και η ενίσχυση της διπλωματικής και πολιτικής μας ισχύος. Η χώρα μας, η Κυπριακή Δημοκρατία ως μέλος μιας ισχυρής οικογένειας 27 κρατών και σχεδόν μισού δισεκατομμυρίου πολιτών, έχει ακόμη δυνατότερη φωνή, διευρύνοντας περισσότερο το διπλωματικό της αποτύπωμα. Αυτό είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα για μια μικρή και υποκατοχή χώρα όπως η Κύπρος. Μια χώρα υποκατοχή που ενώ προοδεύει και προχωρεί, την ίδια στιγμή παλεύει συνεχώς για την ασφάλεια, για την ειρήνη, για την επανένωση. Την ίδια στιγμή, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταφέραμε να ξεπεράσουμε σοβαρές κρίσεις και να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία πολλές προκλήσεις, όπως για παράδειγμα την οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας και πιο πρόσφατα την πανδημία του κορονοϊού. Ας αναλογιστούμε πόσο πιο δύσκολο θα ήταν για την Κυπριακή Δημοκρατία να αντιμετωπίσει αυτές τις κρίσεις αν δεν ήμασταν κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μαζί λοιπόν και ενωμένοι αντιμετωπίζουμε και σειρά γεωπολιτικών προκλήσεων που άμεσα ή έμμεσα επηρεάζουν την Ένωσή μας. Και είναι ακριβώς μέσα από αυτή τη συλλογιστική, μέσα σε αυτό το πλαίσιο που παρέχουμε και την αταλάντευτη πολιτική, οικονομική και ανθρωπιστική στήριξή μας στην Ουκρανία, υπερασπιζόμενη την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική της ακεραιότητα. Μια πολιτική που, όπως επανειλημμένα έχω επισημάνει, θα συνεχίσει και θα ενισχυθεί κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας, γιατί πολύ απλά η Κύπρος, πολύ απλά όλοι εμείς εδώ γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τι σημαίνει εισβολή και κατοχή, τι σημαίνει πρόσφυγες, αγνοούμενοι, καταπάτηση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κυρίες και κύριοι, η αρχαία ελληνική φράση «ισχύς εν τη ενώση» αποτυπώνει με την λιτότητα και την ακρίβειά της την πεπτουσία της Ένωσής μας. Ως κράτη-μέλη, μόνο αν είμαστε μαζί, ενωμένοι στην πολυμορφία μας, μοιραζόμενοι κοινές αρχές και αξίες, μπορούμε όχι απλά να επιβιώσουμε, αλλά και να γίνουμε πρωταγωνιστές στο σημερινό διεθνές περιβάλλον, όπως ακριβώς μας αξίζει. Εξάλλου η πληθώρα και η περιπλοκότητα των προκλήσεων αναδεικνύουν σαφώς την ανάγκη για περισσότερη και ισχυρότερη Ευρώπη. Η Κύπρος κατανοεί βαθιά την σημασία της ενοποιητικής ισχύως της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επενδύουμε ουσιαστικά στην Ένωσή μας, στη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουμε για απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας. Κατανοούμε πολύ καλά πως μόνο μέσα από την ενότητα μπορούμε πραγματικά να είμαστε ισχυροί ως κράτη, ως πολίτες, ως Ευρωπαίοι. Την ίδια στιγμή έχω την έντονη πεποίθηση ότι στο σημερινό διεθνές περιβάλλον, ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αβεβαιότητας, αποτελεί ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναδειχθεί ακόμα πιο ισχυρή, ακόμα πιο ασφαλής, ακόμα πιο ενωμένη και ακόμα πιο στρατηγικά αυτόνομη. Μια Ένωση που προστατεύει τους πολίτες της, τα σύνορά της, τις υποδομές της και τα συμφέροντά της, ενώ την ίδια στιγμή είναι μια Ένωση εξωστρεφής που σε ένα περιβάλλον αστάθειας παραμένει πυλώνας ασφάλειας, σταθερότητας και αξιών.
Οραματιζόμαστε λοιπόν μια ένωση ανοιχτή προς τον κόσμο, που οικοδομεί εταιρικές σχέσεις, επενδύει ακόμη περισσότερο στον διάλογο με τους γείτονές της, πολλοί εξ των οποίων μας τιμούν απόψε με την παρουσία τους εδώ, και μια ένωση που προάγει και ενισχύει την ουσιαστική παραγωγική συνεργασία σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Ισχύς δηλαδή μέσω της συνεργασίας και της ανάπτυξης. Ισχύς μέσω της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, μέσω της διεύρυνσης του ευρωπαϊκού χώρου ασφάλειας, σταθερότητας και ευημερίας. Ισχύς μέσω της προαγωγής του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και η Κύπρος, όπως λέχθηκε και προηγουμένως, στο σταυροδρόμι τριών υπήρων, σε μια περιοχή γεμάτη προκλήσεις, θα συνεχίσει και κατά τη διάρκεια της προεδρίας της να λειτουργεί ως μια αξιόπιστη γέφυρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρύτερης μας περιοχής. Μια γέφυρα διαλόγου, συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης, πάντα ως μέρος της λύσης και ποτέ ως μέρος του προβλήματος. Αυτός θα είναι και ο στόχος της προεδρίας μας. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που να συνδυάζει τη στρατηγική της αυτονομία με τη διεθνή της εξωστρέφεια. Μια Ένωση που θα μπορεί να υπερασπίζεται τα συμφέροντα και τους πολίτες της και παράλληλα να λειτουργεί ως δύναμη ειρήνης, σταθερότητας και ανάπτυξης. Μια Ένωση που να στηρίζει με τόλμη την πολυμέρεια αλλά και το διεθνές δίκαιο. Ακριβώς για αυτή την Ευρώπη θα εργαστούμε ως Κυπριακή Προεδρία εξ ονόματος των 27 κρατών μελών και των 450 εκατομμυρίων πολιτών της. Κυρίες και κύριοι, το μέλλον όλων μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη δύναμη και τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσο πιο ενωμένη, αξιόπιστη και εξωστρεφής είναι η Ένωσή μας, τόσο περισσότερη ασφάλεια, σταθερότητα, ανάπτυξη και προοπτική θα προσφέρει όχι μόνο στο σύνολο των πολιτών της, αλλά και στους γείτονες και στους εταίρους της. Αυτός είναι και ο στόχος και η επιδίωξή μας ως Κυπριακή Προεδρία. Περισσότερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, περισσότερη Ευρώπη μέσα από μια αυτόνομη ένωση ανοιχτή στον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλούμε στο βήμα για να απευθύνει χαιρετισμό τον εξοχότατο πρόεδρο της Ουκρανίας, κύριο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ladies and gentlemen, we invite to the stage His Excellency the President of the Ukraine, Mr. Volodymyr Zelensky, to deliver his address. Thank you very much. Mr. President Nikos, thank you for today's visit, for an invitation and our conversation. First of all, what I want to say, we are grateful to Denmark for its presidency, and we respect its territorial integrity and sovereignty. And we appreciate the beginning of Cyprus presidency, and we respect its territorial integrity and sovereignty. We are Ukraine. Please respect our territorial integrity and sovereignty. And dear Mr. President, Nikos, Ursula, Antonio, our friends, thanks for today's meeting, dear Maya,
Presidents and Excellencies, I'm glad to be here as Cyprus begins its presidency of the Council of the European Union, and this is a presidency we all expect a lot from. For Ukraine, this moment is really very meaningful, just as it is for Cyprus, a member state that unfortunately remains divided but committed to lasting peace and is fully equal in Europe, and a country that may be smaller in size but has an equal voice in European institutions. This says a lot about what Europe truly is, that every nation matters and every free country in Europe deserves to be part of our shared European home. And that is what makes Europe stable and peaceful. Ukraine also deserves this to be an equal part of our common European home, and we hope that your presidency will be productive in moving us forward on this path. Nikos and I discussed this today. It's very important that Ukraine is among the priorities of the Cyprus presidency, and we are grateful for what the President has said, that we should aim to open negotiations classes at the same time during your presidency for both, of course, for both Ukraine and our friends Moldova, and this is a strong and positive ambition. And during your presidency, we hope to see the start of the implementation of the 90 billion support package for Ukraine, funding that strengthens our resilience, and with it, the resilience of all Europe. And thank you again, Ursula. Thank you, Antonio. Thank you for your support. And all the European leaders for the decision, very important decision, how to save Ukraine. It means how to save Europe. We need a practical mechanism that will allow these funds to truly help Ukraine. This mechanism must be designed not to create problems, of course, but to reduce the challenges we already face. And we are doing everything required on our side in the negotiation process. And we expect that no additional or excessive demands will be placed on Ukraine. At the same time, as Cyprus begins its presidency, peace negotiations have reached a new level of intensity. We work very actively, Ukraine, our European partners, and of course the United States and all members of our coalition of the willing, from Canada to Japan, from the EU to Australia, and it is possible. And we sincerely hope that this war could end during your presidency. And of course, only if enough pressure is put on the aggressor. And we all understand how wars like this one, Russia's war of aggression against Ukraine, our people, our children, come to an end. And when pressure is strong enough to exhaust the source of the war, peace comes. That pressure exists now, and the EU plays a key role in maintaining it. And I thank you for your willingness to help. Sanctions on Russia, support for Ukraine, strengthening our defense together, all of this works for peace, of course. And we have discussed at the EU level, within the coalition of the willing, and in our bilateral work with Cyprus, that sanctions need to be upgraded. A new package is being prepared, and many steps are being taken to target Russia's shadow fleet, and this will work. Every dollar Russia loses is a dollar that does not fuel the aggressor. It's extremely important that we continue receiving support both for our defense and for our diplomacy equally from all parts of Europe. That's why your support matters to us. Your
recent visit to Ukraine, Mr. President, and the unity we are showing now at the start of Cyprus presidency. This year, one of the new European initiatives, very important, the SAFE programme, must also prove its effectiveness. If it succeeds, Europe will become stronger. And in many ways, this depends on your presidency, Mr. President. And we hope that together with you, with Cyprus, and with every EU country, we can work productively, of course. And I wish you a very successful presidency. I truly hope that during this month, Europe will become stronger, of course, and that people across our continent will feel that tomorrow can be safer, more stable, and better than today. And I also deeply believe that together we can help deliver one of the most important guarantees of peace and security for our nation and for the whole of Europe, Ukraine's membership in the European Union. Thank you so much. Κυρίες και κύριοι, καλούμε στο βήμα για να απευθύνει χαιρετισμό τον εξοχότατο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κύριο Αντώνιο Κώστα. Ladies and gentlemen, we invite to the stage His Excellency the President of the European Council, Mr. Antonio Costa, to deliver his remarks. President Christodoulidis, dear Nikos, distinguished heads of states, dear Ursula, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is a great pleasure to be here in Nicosia as Cyprus assumes the presidency of the Council of the European Union. Rotating presidencies always inject fresh momentum into the European Union. They ensure that each member state has the opportunity to shape the European agenda. They make the European Union stronger because it benefits from the diversity of our Union, made up of 27 unique countries with different cultures and interests, looking at the world from different points of view. I have no doubt, dear Nikos, that under your leadership we will continue to make Europe more secure, more prosperous, more engaged and more united. The motto of the Cyprus presidency could not be more timely: an autonomous Europe open to the world. Cyprus brings a unique perspective to this task. In the Mediterranean, we find the roots of our civilization. And as a Mediterranean island nation, at the crossroads of Europe, the Middle East and Africa, Cyprus understands the importance of building bridges, fostering dialogue, and working toward inclusive European solutions. Cyprus takes the helm of the Council at a very challenging moment, when the international rules-based order is under attack, undermining multilateralism, fair trade, and the fundamental principles of the United Nations Charter. Cyprus' own history of occupation and division has given it a very concrete understanding of the crucial value of international law for peace and stability among nations. Europe is not just a geographical reference. It is a community of values. Our collective strength is based on prosperous economy and increased investment in defense. Yes, but above all, it depends on the consistency
with which we defend these values. That is why the European Union cannot accept violations of the international law, whether in Cyprus, Latin America, Greenland, Ukraine, or Gaza. And ladies and gentlemen, on Greenland, allow me to be clear. Greenland belongs to its people. Nothing can be decided about Denmark and about Greenland without Denmark or without Greenland. They have the full support and solidarity of the European Union. Europe will remain a firm and unwavering champion of international law and multilateralism. We Europeans have learned from our own history that unilateralism is a fast track to conflict, violence, and instability. The Russian invasion of Ukraine has demonstrated this once again very clearly. A war of aggression that constitutes a gross violation of international law and principles enshrined in the United Nations Charter. The European Union's steadfast support for Ukraine represents a bold defense of those principles shared by nations around the world. That is why we will continue to fight for a just and lasting peace in Ukraine. At the last European Council, we committed to providing Ukraine with the financial resources it needs for the next 2 years. And yesterday in Paris, together with like-minded partners, we agreed on the security guarantees Ukraine needs to deter further aggression. Cyprus presidency will also be a critical moment to continue supporting Ukraine's reconstruction and to advance decisively on the path towards European integration. This will be the best investment the European Union can make to ensure long-term peace, stability and prosperity in Europe. It is in a multipolar world, an enlarged European Union means a stronger, safer and more peaceful Europe at home and abroad. The next enlargement to Ukraine, to Moldova, to the Western Balkans is crucial to strengthen our union as a geopolitical player. To make enlargement a reality, we must act on two fronts at the same time. First, we need to continue with reforms in the candidate countries. Second, the European Union must prepare itself to accommodate new members. In the context of the ongoing Ukraine peace negotiations, progress on enlargement is especially urgent over the next month in order to reflect the impressive pace of reforms by Ukraine. Accession is central to any peace deal as the key foundation for Ukraine's future prosperity and development. But 2026 is also important for the accession of Moldova and the Western Balkan partners. For Montenegro, for example, the next 12 months can see the completion of their accession negotiations, and we hope that the drafting of their accession treaty can start very soon during your presidency. Ladies and gentlemen, in 2025, the priority was to create the building blocks of the Europe of defence. We must continue to implement that agenda and accelerate our work towards European defence readiness. But in 2026, working hand in hand with the European Commission, we must give a new impetus to Europe's economic competitiveness, and we must deliver for our citizens. Because social cohesion without prosperity
is unsustainable. That is why, on the 12th of February, I will convene a strategic brainstorming session on European leaders to discuss how to harness the full potential of Europe's single market. The European Union is a powerful single market and the powerhouse of trade. We are the largest trader of manufactured goods and services in the world. And we have built the most extensive network of trade agreements covering 78 countries. And we are making it grow even further, not only with Mercosur. The Commission is making an impressive progress in negotiations with countries like India, Indonesia, Thailand, Malaysia, Philippines, and the United Arab Emirates, to name just a few. As a predictable and reliable partner, the European Union's fair trade agenda is shaping global economic rules and fostering shared prosperity with partners around the world. Ladies and gentlemen, our ambitions in security, competitiveness, and social and territorial cohesion require a long-term budget that equips us with the necessary resources. By the end of 2026, we must agree on the framework that reflects the needs and ambitions of Europe, that is not only secure and competitive, but also fair and resilient. Cyprus leadership will be crucial to prepare the next stage of budget discussions, ensuring that our financial resources are aligned with our goals. Finally, Cyprus' proximity to and diplomatic engagement with the Mediterranean, the Middle East and the Gulf are a key asset for Europe's relations with all these regions. Cyprus plays a central role, notably through its leadership in humanitarian assistance to Gaza, with the Amathia initiative ensuring it reaches civilians' safety. It will also make a crucial contribution to the European Union's role in implementing the peace plan for Gaza endorsed by the United Nations Security Council. And Cyprus leadership will be equally important to strengthen ties through the Pact for the Mediterranean. In the same spirit, President von der Leyen and I will be in Jordan in the next days to hold the first EU-Jordan summit, and we will visit Syria and Lebanon. I'm looking forward to the European Union's leaders meeting with our Mediterranean partners, scheduled for April here in Cyprus. Ladies and gentlemen, the presidency of the Council is not simply about sharing meetings or drafting documents, but is also. It is about building consensus, enabling compromise, and keeping Europe moving forward in the way that reflects the diversity of our Union and the common goals we share. Cyprus' dedication to the European cause, along with its deep understanding of the challenges we face, will enable it to fulfill this role with success and effectiveness. Together, we will ensure that our Union remains united, acting decisively for the benefits of all citizens. Thank you, and I wish the Cyprus presidency all the best in the months ahead. Good job, Nikos. Κυρίες και κύριοι, καλούμε στο βήμα για να απευθύνει χαιρετισμό την εξοχότατη πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρία Ursula von der Leyen. Ladies and gentlemen, we invite to the stage Her Excellency the President of the European Commission, Ms. Ursula von der Leyen, to deliver her remarks.
President Christodoulidis, dear Nikos, President Zelensky, dear Volodymyr, President Sandu, dear Maya, President Rashid, President Aoun, President Costa, my dear friend Antonio, dear Secretaries General, Deputy Minister Rauna, dear Marilena, Your Excellencies, ladies and gentlemen, it is a pleasure to be back in Cyprus, a country blessed with more than 300 days of sunshine per year, a land of remarkable beauty, fitting for the birthplace of Aphrodite. Today, you are a proud European country, as we could see and hear, with a thriving economy and a society looking firmly to the future. We see it here in Nicosia, one of Europe's fastest growing centers for tech startups. Here, AI innovators are building the technologies of tomorrow in the shadows of Byzantine churches. And therefore, Cyprus captures what is best about Europe: our ability to combine tradition with innovation and to draw strength from our history as we shape the future. It is a fitting place to begin this new presidency. Dear Nikos, you said recently that Cyprus is committed to a Europe that is, and I quote, united in purpose and grounded in solidarity. These words ring so true. We see it in the leadership Cyprus has shown across the region. I saw it firsthand with you, dear Nikos, during our visit to the port of Larnaca, witnessing Cyprus' vital role in delivering humanitarian aid to Gaza. We see it in the bravery of Cypriot firefighters literally running towards the flames to save lives and homes. And with the creation of a regional firefighting hub here, Cyprus will play an even larger role in the years ahead. We see it in your experience as a frontline member state, and we see it clearly in the central priority of your presidency to build a more secure and more independent Europe. That responsibility begins in Ukraine, because Ukraine's security is Europe's security. And together we will work to deliver a just and lasting peace, my dear friend Volodymyr. And yesterday's meeting in Paris was a very significant step in this direction. And we will continue, as we've heard my friend Antonio, to advance Ukraine's and Moldova's path towards our European Union, because a free and prosperous Ukraine and a united and prosperous Moldova belong in the European Union. We also know that only a more competitive union can be more independent, a more independent union. And I look forward to working with you to deliver on our competitiveness by cutting the unnecessary red tape that holds our businesses back,